Der Konferenzraum Rock nach Verbranntem Kaffee und Verzweiflung. Ich bin Danny Morrison, 47 Jahre alt, und ich sollte zusehen, wie ich Jahr meines Lebens von jemandem ausgelöscht werden, der Kubbel für ein Salatsort hielt. Die Ironie entging mir nicht. Ich hat den Jahr 2000 Bug, den Dotcom-Crash und die Finanzkrise von 2008 überlebt. Nur von einem 24-jährigen MIT-MBA und Wartekomplexen in die nie gezwungen zu werden. Man sagt die Geschichte wiederholt sich. Ich kannte diesen Film schon. 1999 debugged ich Tour Nax Y2K Code, waren das Management allen versichert. Die Altsystem werden das schon irgendwie hinkriegen. 2001 sah ich ganz unturnchman verschwinden, weil Gründe glaubten, Marketing Buzzwords Content echt Ingenieursarbeit ersetzen. Und 2008 erlebte ich, wie Farhage Tech Teams dezimiert wurden, weil ich dein MBA SIE für überflüssig hielt. Aber diesmal war es anders. Diesmal war ich nicht einfach nur ein weiterer Ingenieur, der entlassen wird. Diesmal war ich derjenige, der das Fundament gelegt hat, das SIE nun einreißen wollten. Kelly Sterling stand vor dem Whiteboard. Der Laserpointer zitterte in ihrer manikürten Hand. Sie war seit genau wie Tagen Vizepräsidentin für Technologiebetrieb. Lange als manche meiner Code-Deployments dauerten, aber nicht lange genug, zu verstehen, was Zufälles eigentlich sah. Ihr Onkel Roy Sterling, unser CEO, hatte nach ihrem Wartenabschluss MIT einem glanzenden neuen Abschluss und null Berufserfahrung die Schlüssel zum Königreich übergeben. Ich erinnere mich, als Roy mich vor 8 Jahren einstellt. Ich war 39 und kam gerade von einer brutalen Entlassung bei einem Startup, das in 18 Monaten $50 Millionen verbrannt hat. Roy war damals anders, ehrgeizig, zielstrebig und bereit, jemandem zuzuhören, der tatsächlich Unternehmenssoftware auf den Markt gebracht hat. Danny, hatte gesagt, ich braucht jemanden, der die Praxis kennt. Jemanden, der den Unterschied zwischen Bohren und Gushwatz kennt. 8 Jahre später waren wir genau hier. Logiflow war von 12 Mitarbeitern in einem umgebauten Lagerhaus auf 85 in einem richtigen Büro in der Innenstadt von Osten gewachsen. Wir hatten 3 schwere Sessionen, 2 Plattform-Migrationen und unzählige Konkurrenten überstanden, die glaubten, unser Risikokapital und eine gewisse Attitude ausstecken zu können. Das Geheimnis. Core Engine V4. Mein Baby. Mein Meisterwerk. 8 Jahre sorgfältiger Architekturarbeit, entwickelt, lasten überwältigen, die an das System wie Eiscreme in der texanischen Hitze schmelzen ließen. Danny, sagt Kelly und zeigte dem Laserpointer auf mein Architekturdiagramm. Dies Core Engine sieht aus wie Spaghetti. SIE ist aufgebläht. Wir müssen SIE für die Tech-Übernahme verschlanken. Ich rückte mein Laserbrill zurecht. Ich braucht jetzt ein weiterer Beweis dafür, dass ich nicht mehr der Young Draufganger war, und betrachtet den Bildschirm, der 8 Jahre meiner Lebensarbeit zeigte. Core Engine V4 war nicht aufgebläht. SIE war der Grund, warum Logiflow 50.000 gleichzeitig Transaktionen verarbeiten konnte, wann das unsere Server zu teuren Briefbeschweren werden. Lassen SIE mir Ihnen etwas über Unternehmenssoftware erklären. Als junger Mensch denkt man, Geschwindigkeit bedeutet, abstrich zu machen. Man schreibt schnell Code, veröffentlicht schnell, entwickelt schnell und macht dabei Fehler. Aber wer so lange dabei ist wie ich, versteht, dass Geschwindigkeit bedeutet, ist gleich bei mehr 10 Mal richtig zu machen. Core Engine V4 war der entscheidende Unterschied zwischen 80 Millisekunden an Wortzeiten und 2-5 Sekunden langen Ausfallen, die unsere Kunden zur Konkurrenz getrieben hatten. Kelly, das ist kein aufgeblähter Code, sagt ich mit ruhiger Stimme. Alt heißen wie ich lernen, a Temperament zu zügeln. Das ist eine Überlebensstrategie. Das ist die Load Balancing Architecture. One SIE schnellt unsere API und Wortzeit von 80 Millisekunden auf über 2 Sekunden. Die Performance sinkt 35%. Ich entwickelt das seit 8 Jahren erlagt, die es selbst sicheri hen, das young Leute von sich geben, wenn SIE Erfahrung für ein anderes Wort für Verwaltet halten. Danny, du hängst in der Vergangenheit fest.
schreiben das Jahr 2024, nicht 1999. Brauchen dies komplexen Altsystem nicht. Tech-Core will schlanken, modernen Code. Altsystem so nannte es. Weißt du, was Legacy-System sind? System, die tatsächlich funktionieren. System, die sich im praktischen Einsatz bewährt haben. Von echten Nutzen im echten Daten und unter realen Bedingungen. System, die nicht abstürzen, wenn jemand den falschen Knopf drückt oder unerwartet Daten eingibt. Ich erinnere mich noch gut daran, als Kelly vor 3 Jahren, frisch von der Uni, ein Praktikum machte und mich bat, die grundlegenden Datenbankbesiehungen zu erklären. Ich hat stundenlang IT verbracht, SQL-Abfragen erklärt und gesagt, wie man Ausführungsplan leist. Ich dacht, ich investieren die Zukunft und bald die nächste Generation von Ingenieuren aus wie sich herstellte, trainiert ich nur mein Ausführen. Kelly, warnte ich, als sich der Entwicklungskonzerne hört, fast das Repository nichten. Dieses Model kommt sich authentifizieren, Lastverteilung und Transaktionsverarbeitung. Es ist die Grundlage. Aber sie war bereits im Admin-Panel angemeldet. Roy hatte trotz meiner Warnungen vollen Zugriff gewährt. Ich hatte ihm ausdrücklich gesagt, Roy, jemandem Admin Zugriff zu geben, wann den Quellcode zu verstehen, ist, als würdest du einem Teenager die Schlüssel zu einem Formel One-Wagen geben. Sie können zwar Auto fahren, aber sie verstehen nicht, was passiert, wenn man im 320 km per durch dies Curve rast. Grundlage Wofer. Technisch Schulden. Cursor schwebte über die Loschbutton. Act jar sorgfältige Entwicklungsarbeit. Ich Raum auf. Danny. Sieht für moderne Entwicklungsmethoden. Ich must fast lachen. Willst du wissen, why modern Entwicklungsmethoden aussehen? Sehen so aus, als würde man fehlerhaften Code ausliefern und in Agile nennen. Sie sehen so aus, als würde man Funktionen über Stabilität stellen und in kundenorientiert nennen. Sehen so aus, als würde man funktionierenden Code löschen und in Optimierung nennen. Im eine theatralischen Gest, die in ein schlechtes Schulungsvideo gepasst hat, markiert Kelly das Korrengenverzeichnis und drückt auf Löschen. Dann Commit. Dann Push. Das Terminal zeigte kurz grünen Texten. Dann blieb es stehen. Fertig. Siehst du. Schon viel schlanker, sagt sie und klopfte sich die Hand ab, als hat sie gerade einen Schrank aufgeräumt, anstatt die digital Entsprechung einer tragenden Wand einzureißen. Es folgte absolut still. Jason Brook, mein 28-jähriger Schützling mir gegenüber, so als hatte die Bibliothek von Alexandria in Brand gesteckt. Scott Hayes, unser 38-jähriger DevOps-Ingenieur, war kreidebleich geworden. Dies bei den Verstanden, was gerade passiert war. Sie hatten im IT mehr im Schützengraben gestanden, nachtlich Krisen behoben, Datenbankabfragen optimiert und etwas Reales aufgebaut. In meinen 20 Jahren Softwareentwicklung hat ICH viel dumme Entscheidungen gesehen. ICH hat Führungskraft die ganz Datenbanken löschen sehen, weil SIE dachten, das wird Speicherplatz freigeben. ICH hat Unturnchman mitten im Projekt die Programmiersprech wechseln sehen, weil jemand einen Blogbeitrag über die Zukunft der Entwicklung gelesen hat. Aber das hier, das war etwas Besonderes. Das war Inkompetenz auf höchstem Niveau. Hat gerade die Authentifizierung cheat gelöscht, sagt ICH ruhig, und mich überkam die seltsame Ruhe, die man empfindet, wenn man einen Autounfall in Zeitlupe beobachtet. Die Anwendung ist jetzt nur noch ein Benutzeroberfläche. Sie kann kein Benutzer verifizieren. Sie kann kein Transaktionen verarbeiten. Sie kann nicht auf die Datenbank zugreifen. Das ist ein Zombie. Kelly dreht sich zu mir das Kind trotzig erhoben. In diesem Moment erinnerte mich an all die besserwisserischen Junior-Entwickler, IT denen ICH Jesus gebetet hat. Die glauben, 6 Monate Programmierkers werden sie schlauer Mädchen als Ingenieur im IT jahrzehntelange Erfahrung. Siehst du, genau das ist das Problem, Danny. Negativität. Du bist nicht der Fan für Veränderungen. Du passe nicht zur neuen Logikflokultur.
Kulturelle Parsung. Noch so ein Modewort, das in Wirklichkeit bedeutet, holt den Mund und tu, was man da sagt. Ich hatte schon oft gehört, meistens kurz bewegt Leute geführt werden, weil es unbequem Fragen gestellt hatten wie, hatte das wirklich getestet? Oder was passiert, wenn das kaputt geht? Sie blatt die Brust auf wie ein V, das sein Gefieder präsentiert. Sie sind geführt. Der Sicherheitsdienst wird sie hinaus begleiten, einronen ging durch den Raum. Jason stand tatsächlich auf, sein Gesicht war what gerotet. Kelly, du kannst nicht einfach, setz dich hin, Jason, sonst bist du der Nächste. Stimme hat die sen scharfen untertan, den man hat, wenn jemand merkt, dass sich übernommen hat, aber erst recht darauf beharrt, anstatt es zuzugeben. In diesem Moment vibriert mein Handy auf dem Konferenztisch. Es hat schon seit Wochen geklingelt, ein hartnäckiger Anrufer, den ich aus Loyalität zu ruhig ignoriert hat. Hat mich vor 8 Jahren eingestellt, als ich nach der Finanzkrise zwischen zwei Jobs stand. Ich war loyal gewesen zum Code, zum Team, zu der Firma, die mir eine zweite Chance gegeben hat, als ich im IT-39 dacht, mein Karriere ist vorbei. Aber Loyalität beruht auf Gegenseitigkeit, und Roy hat gerät zugelassen, dass sein nickter Akt ja meine Lebensarbeit löschte, wenn ich nur kurz IT mehr zu sprechen. Ich sah auf den Bildschirm. Tech Core Industries. Genau die Firma, die nächste Wash Logoflow für $180 Millionen kaufen sollte. Die Firma, die mich seit 3 Monaten anrufen versagt, mich von Logoflow abzuwerben. Die Firma, der ich hoffentlich abgesagt hat, weil ich daran glaubte, das zu bringen, was ich begonnen hat. Kelly redet immer noch, schwadroniert über neue Perspektiven, Paradigmenwechsel und all die anderen MBA Buzzwords, die in PowerPoint-Präsentationen beeindruckend klingen, aber absolut nichts bedeuten, wenn die Server im 3 nachts brennen. Sie dacht, SAE hat mich vernichtend geschlagen. Sie dacht, SAE hat gewonnen. Sie war tief auf die Tränen, das Betteln, die verzweifelt bitter, die ich braucht die sen Job. Die einen überkommt, wenn die gesamte Identität eines Menschen von seiner Anstellung abhängt. Aber Kelly verstand etwas nicht in Typen wie mehr. Wir haben genig Cyclen miterlebt, so wiss sen, dass Unturnchen kommen und gehen, aber gut Ingenieurskenntnis bleiben. Ich hat den Dotcom-Crash überlebt, in dem ich nützlich war. Ich hat die Rezession von 2008 überlebt, in dem ich unentbehrlich war. Und ich war im Begriff, Kelly Sterling zu überlisten, in dem ich kluger war als SIE. Anstatt zu betteln, nahm ich den Anruf entgegen. Hier ist Danny, sagt ich mighty deutliche Stimme, so dass es jeder im Raum hören konnte. Danny, hier ist Lance Rodriguez von TechCore. Wir haben noch kein Rückmeldung zu unserem CTO-Angebot erhalten. Die Stimme war ruhig, professionell, selbstsicher. Ehrlich gesagt, wenn ich mir die Architektur-Dokumentation von Logoflow so ansehe, bist du der einzige Grund, warum wir überhaupt noch in diesem Deal interessiert sind. Der Rest sieht nach Amateurkram aus Kellys Grinsen verschwand. Sie riss den Kopf herem, wie ein Vogel, der einen Raubvogel wittert. Where ist die A? Ich hab einen Finger, die Universal Jest, die signalisiert, Moment mal, und fu. Im ITDEM gesprach fort. J.A., sagt ich das Telefon und so Kelly direkt in die Augen. Ich nehme das Angebot von TechCore. Ich kann sofort anfangen. Mein Terminkalender hat sich unerwartet gelichtet, Lance hielt am anderen Ende. Das ging schnell. Alles in Ordnung bei da. Alles perfekt, sagt ich und so, weil Kelly die Farbe AUSDM gesickt which, als sie endlich begriff, was los war. Wir sehen uns in einer Stand. Ich legte auf, klappte meinen Laptop im IT einem befriedigenden Klicken zu und stand auf. Das Geräusch meines Stuhls, der ihre Krolti, wirkte in dem plötzlich stillen Raum unnatürlich laut. Viel Erfolg bei der Implementierung, Kelly, sagt ich und schultert mein Laptop-Tasch. Der Weg vom Konferenzraum zum Aufzug war genau 47 Schritt lang. Ich wusste es, weil ich gesagt und jeden einzelnen Jennison hat.
Hinter mir hort ich, why Kelly in panic geriet. Stim word lauter, also sei Jason und Scott MIT fragen zu notfall Maßnahmen und Rollback-Protokollen bombardiert. Was sie nicht verstand. Es gab kein notfall Maßnahmen. Es gab kein Rollback. Sie hat die notfall Maßnahmen gerade gelöscht. Warend ich auf den Aufzug wartet. Reck nicht ich kurz im Kopf. Core Engine verwaltet Authentifizierungsstoken MIT eine Cache Blaufzeit von 45 Minuten. One dies werden Albenutzer-Sitzungen MIT dem Lehren des Caches beendet. Einschließlich Kellys Administratorsitzung. Das System wird losbarren, och die Person, die gerade den einzigen geführt hat, der das Problem beheben konnte. Die Aufzugtüren auf nieten sich. Ich trat ein und dreht mich noch einmal einen letzten Blick auf das Logoflow-Büro zu werfen. Kelly stand jetzt im Turmen des Konferenzraums, das Handy ans gepresst, und rief wahrscheinlich panisch reuen. Jason und Scott saßen über ihr Laptops gebüht und versuchten verzweifelt, das Ausmaß der Katastrophe zu erfassen. Die Türen schlossen sich, und ich verspürt etwas, das ich seit Jahren nicht mehr gefühlt hat, Vorfreude. Nicht unbedingt auf rasch, sondern auf die Chance, von Anfangen etwas wirklich Guts aufzubauen. MIT Menschen zusammenzuarbeiten, die den Unterschied zwischen Innovation und Zerstörung verstanden. Sie beweisen, dass Erfahrung kein Belastung ist. SIE ist das wertvollste Gut in der Technologiebranche. Die Fahrt zum Hauptsitz von TechCore in der Innenstadt von Austin gab mir Zeit zum Nachdenken. Der Werke war typisch für einen Mittwoch 15 Uhr, langsam genug, nachzudenken, schnell genug, Fortschritt zu spüren. Ich hat mein Karriere auf Grundlagen aufgebaut, die mir durch die Techblase und jeden Techcrash gut die geleistet hatten. Solid Architecture, ordentlich Documentation, die Forderung der nächsten Generation. Ich hat gelernt, dass Kurselbig Trends kommen und gehen, aber gut Ingenieusprinzipien uig sind. Wissen SIE, was die Ingenieur, die überleben, von denen unterscheidet, die es nicht schaffen? Wir verstehen, dass es in der Technologie nicht darum geht, der Klugster im Raum zu sein. Es geht darum, Systeme zu entwickeln, die auch dann funktionieren, wenn niemand zuschaut, die bei Bedarf skalieren und die nicht kaputt gehen, wenn dein MBA-Student SIE optimieren will. Die Lobby von TechCore war das genau Gegenteil von Logoflow, professionell, etabliert, erfolgreich. Echte Marmor im Empfangsbereich, nicht dieses billig Laminat. Kannsten den Wunden, die Gemmen tatsächlich ausgesagt hat, nicht det was DEM Baumarkt. Ein Ort, an DEM ernsthaft Ingenieursarbeit geleistet wird. Lance Rodriguez empfing mich innerhalb von 5 Minuten am Empfang. Kein Worten in der Lobby wie bei einem Verkäufer. Trug keinen Hoodie und redet auch nicht von Disruption. Trug ein ordentliches Business-Schemd und so wie gemmend, der tatsächlich Unternehmenssoftware nicht Kunden im IT-Ektem Geld verkauft hat. Danny, sagte und reichte mir fest die Hand. Ich hat nicht erwartet, dass du so schnell bist. Ich glauben effizient Umsetzung, erwidert ich. Mein vorheriger Weg hat ein Blockade. Erlackt Laser und 40 mir hin sein Eckbüro im IT Blick auf den Town Lake. Die Aussicht war teuer, man konnte die Congress Bridge sehen, das Wasser, Jeans Austin, das die Tech-Branch im letzten Jahrzehnt geprägt hat. Kommen wir gleich zur Sache, sagt Lance, als wir ansetzten. Wir versuchen seit 6 Monaten, Logoflow zu kaufen. Das Frontend ist ordentlich, die Umsatzprognosen sehen vernünftig aus, aber jedes Mal, wenn unsere Entwickler die Backend Architecture untersuchen, stoßen wir auf etwas Bemerkenswertes. Professionell arbeit. Enterprise-orientiertes Denken, so mehr Eindringlichen. Das wären SIE. Mein Team und ich, bestätigt ich. Aber vor allem die Architecture, die ich über 8 Jahre hinweg entwickelt habe, Skalierungsproblem zu lösen, die Führungsseitig immer wieder ignoriert. Man kann nicht einfach Hardware auf schlechten Code anwenden und hoffen, dass es funktioniert. Und jetzt sind sie hier, sagt Lance und erzählt mir, dass Terminkalender frei geworden sei. Was ist passiert? Ich gab ihm Dikes Fassung.
Kelly Sterling, Wettenwirtschaft, hat Core-Engine V4 in der Production gelöscht. Mich geführt, weil ich versucht habe, sie aufzuhalten. Wahrscheinlich brach das ganz Gerät zusammen, während wir sprachen. Lance's Augenbrauen schossen in die Höhe, aber es so nicht entsetzt der US. So berechnen der US, wie ein Pokerspieler, der Gerät die Karten seines Gegners gesehen hat. Wenn wir die Übernahme morgen abschließen, was genau werden wir denn kaufen? Fragte er. Ein Benutzeroberfläche, die 404 Fälle generiert, sagt ich. Die Daten sind technisch gesehen noch in der Datenbank, aber die Engine, darauf zuzugreifen, ist weg. Und ich bin der Einzige, der sie schnell wiederherstellen kann, weil Kelly die Documentation auch für überflüssig hielt. Lance lächelt, diesmal ehrlich, nicht die's hoffentlich Firmen lächeln. Danny, ich will ehrlich sein. Wir wollen weder die Mark Logiflow noch deren Logistik App, wir wollen die zugrunde liegen Technology für unsere New Fintech-Plattform. Wir brauchen Geschwindigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, genau das, was du entwickeltest. Sog ein Tablet technischen Specification in Herwehr. Das ist Project Phoenix. Ein hochfrequenzendes Plattform. Aber die Technology von Logiflow Gerät zusammenbricht, warum entwickeln wir sie nicht einfach von Grund auf neue DEM-Architekten, der sie entworfen hat? Ich so den Code schon vor meinem inneren Auge. Ein unbeschriebenes Blatt. Kein Outlasten AUS Act Jaren sich standig andende Geschäftsanforderungen. Kein Schnellosungen für Verkaufsdemos. Kein Kompromiss im IT-Führungskraften, Didakten, Skalierbarkeit bedeutet mehr Server. Nur pure Ingenious-Gunst. Ich möchte, dass du unsere New Architecture-Abteilung leitest, Fulans fort. Eigenkapitalpartner. Dreimal so viel wie den Logiflow geholt. Ein Team deiner Wall. Voll Autonomie. Erhielten und fügte den die magischen Wort hinzu, kein Wettenwirtschaft. Während wir über die Conditionen sprachen, vibriert mein Handy ununterbrochen. Nachrichten von Logiflow. Ich hat die Gruppenchats aktiv gelassen, weil ich wissen musste, ob es meinen Leuten gut ging, und ehrlich gesagt, wollte ich das Desaster auch live miterleben. Jason. Das Authentifizierungssystem funktioniert nicht. Benutzer werden all paar Minuten abgemeldet. Kelly schreit, es sei ein Cache-Problem und wir sollten die Browser-Cookies löschen. Scott, die AWS-Rechnung hat $25.000 in Überschreitungen erreicht. Die Load Balancer starten new Instanzen, die fehlgeschlagenen Health-Checks abzufangen, aber der SIE vom fehlerhaften Hauptzweige prüfen, verursachen SIE no weitere Fehler. Es ist ein endlose Absturzschleif. Ich sagte Lance die Meldungen. Wesentlich nachteilig Änderung? Fragte. Und besorg sich dabei auf die Klausel in Kaufverträgen, die es Kaufen ermöglicht, vom Kauf zurückzutreten, wenn während der Due Diligence Prüfung etwas Gravierendes schief geht. Ich Word sagen, die Technology ist erheblich beeinträchtigt, bestätigt ich. Dan Jen war los und boten Phoenix. Lance streckte mir erneut die Hand entgegen. Willkommen bei TechCore, Danny. Wann kannst du anfangen? Wie wär's jetzt? Die nächste Wasch bei TechCore war wieder Eintritt AUS eine Baustelle in ein Kathedral. Niemand schrie. Niemand war für mighty Buzzwords sich. Bei Code Reviews ging es den Code, nicht Büro intrigen oder darum, wes sein Gefühl verletzt werden konnten. Ich hat ein richtiges Büro im ITTUR und übertrag mein mentalen Blaupausen in die Citron Repositories von TechCore. Wir boten Phoenix auf einem modernen Rust-basierten Stack, etwas, das ich mir bei Logiflow Jarlang gewünscht hat. So riskant, hat Roy immer gesagt. Was, wenn wir kein Rust-Entwickler finden. Hier bei TechCore lautet die Wort, ausgezeichnet wohl. Wann sollen die Server bereitgestellt werden? Ressourcenanfragen, die bei Logiflow Monitoring Meetings und Budgetbegründungen erforderten, werden im IT-Drehwort E-Mails genehmigt, Anfrage genehmigt. Weiter. Es war, als wird man im IT-Erwachsenen zusammenarbeiten, die ihren technischen Mitarbeitern vertrauen und technisch Entscheidungen treffen.
Die Nachrichten von Logiflow-Zeichneten der Weil ein Bild von eskalierendem Chaos. Die Demo MIT Tech Core war für Freitag geplant, und Kelly versucht offenbar, sich MIT fest kodierten Daten und statischen JSON-Dateien durchzuschlagen. Jason. Wir bearbeiten Kunden Anfragen jetzt manual. Wenn jemand einen Bericht benötigt, führen wir SQL-Abfragen aus und senden Excel-Tabellen per E-Mail, in der Annahme, SIE kämen vom System. Wir sind ein menschlich API. Scott. Kelly hat 3 Freelancer für $200 pro Stunde engagiert, die Optimierungsprotokoll zu reverse engineeren. ICH versuchte zu erklären, dass das mindestens 6 Monate dauern wird. Sie meinte, SIE würden nicht über den Tellerrand hinausschauen. ICH leitet Scotts Nachricht MIT folgendem Hinweisen landsweiter. Für die Mortgage Demo sollen Sie die Daten nach Datumsbereich filtern. Ihre statischen Dateien enthalten nur die Transaktionen des aktuellen Monats. Lance antwortet MIT eine Mindfaken Daumenhoch-Emoji. In dieser Nacht arbeitet ICH bis spät in die Nachten der Phoenix Architecture und Entwurf etwas Schönes, Robusts und Eleganz. Etwas, das die Art von Lars bewältigen wird, die in des Systems am Zusammenbruch bringt. Etwas, das Kellys schlanken Code wie das Amateurprojekt aussehen lassen wird, das in Wirklichkeit war. Denn letztendlich ist es das, was die Profis von den Moktigens unterscheidet. Wir bohren Dinge, die Bestand haben. SIE bohren Dinge, die in PowerPoint-Präsentationen gut aussehen. Der Freitagmorgen brachte MIT der schweren, grauen Tristessen, die für Osten im Spatherbst typisch ist. ICH war tief in ein Programmiersitzung MIT meinem neuen Phoenix-Team vertieft, als mein Handy MIT der Gruppen-Chat-Nachricht aufleuchtet, die Jason Rettungsboot getauft hat. Die Tech-Core-Demo bei Logiflow sollte gleich beginnen, und ICH hat per SMS einen Loganplatz für das Desaster. Das Tech-Core-Team ist gerade angekommen, schrieb Scott 10:15 Uhr. 3 Anzug, Zweyenwalt, sehen ernstes Kelly Schwitz in ihrem Blazer. Sie rock nach Verzweiflung und Vanildeo. ICH so den Konferenzraum vor mir, denselben, in dem Kelly erst vor einer Waschmain Lebensarbeit gelöscht hat. Dieselbe Tafel, auf die sie Act jar sorgfältiger Entwicklungsarbeit gerichtet und sie als aufgebläht bezeichnet hat. Demo startet, meldet Jason. Kelly moderiert die Präsentation. Sie klickte sich durch das Dashboard und rief, seht mal, wie schnell das lädt. Schnell lädt es, wenn man statische Dateien von Localhost ausliefert. ICH nahm einen Schluck von tatsächlich gutem Kaffee. Noch ein Unterschied zwischen TechCore und Logiflow, und beobachtet das Desaster live. Der TechCore Vice President wollte gerade die Logistikdaten des dritten Quartals vom letzten Jahr sehen, tippte Scott. Kelly Word kreidebleich. SIE behauptet, historisch Daten seien AUS Performancegründen archiviert. Das war der Todesstoß, den Lance aufgrund meines Tipps vorbereitet hat. Es gab kein Archiv. Es gab keinen Zugriff auf historisch Daten. Das Ganz war nur Blendwerk, zusammengehalten von JSON-Dateien und ein bisschen Glück. Der Techniker glaubt ihm nicht, fuhr Jason fort. Bitte archivieren es. Wir müssen die Datenbankintegrität im Rahmen unserer Due Diligence-Prüfung überprüfen. Kelly gerät in Panik, fügte Scott hinzu. Sie versucht, die Datumsangeben auf der Website zu ändern. VOA ihren Organ. Sie tippt tatsächlich JavaScript in die Browser-Console. Mitten in einer Demo für ein $180 Millionen Übernahme. ICH hat fast Mitglied im ITR. Fast. Dann fiel mir wieder ein, wie sie Core-Engine gelöscht und mir gesagt hat, ICH saß in der Vergangenheit fest. Fälle 500, schrieb Jason. Riesiges rotes Dialogfeld auf dem Hauptbildschirm. Undefined ist kein Function. Kelly versucht, die sieht nie zu leiden, als ob das einen grundlegenden Architekturfehler beheben wird. Der Tech-Core-Anwalt ist gerade aufgestanden, berichtet Scott. Dies Anwendung sendet kein Netzwerkenfragen. Wir überwachen ihren Datenwerke. Das ist ein statisch Website, die vorgibt, Unternehmenssoftware zu sein und die war es. Der Moment der Wahrheit.
Act Jar echt Ingeniuskunst guggen ein Waschamateurtheater. Und die Profis kannten den Unterschied sofort. Es ist vorbei, schrieb Jason per SMS. Das Tech-Core-Team packte sein Sack hen, one sich zu verabschieden. Nur ein kurzes wir melden uns. Roy aus, als hat einen Herzinfarkt. Kelly start die wanden und somti seltsam vor sich hin. Ein Stund später kam Lance in mein Büro und versagt, sein Grinsen zu verbergen. Totaler Betrug, sagte Unsehe Netzwerküberwachung zeigte null Backend-Traffic. Sie haben versagt, ein $180 Millionen Unternehmensplattform MIT etwas vorzutäuschen, das einem Schülerprojekt gleichkommt. Was passiert jetzt? Fragte ICH. Wir haben unsere Absichtserklärung formell zurückgezogen. Unsere Rechtsabteilung dokumentiert als für möglichen Sprachwegen true und glauben setzte sich zufrieden hin. Die Technology, die wir eigentlich wollten, gibt es nicht mehr. Also bohren wir stattdessen Phoenix, und zwar richtig. In den folgenden Wochen beschleunigte sich der Zusammenbruch von Logiflow. Investoren zogen ihre Finanzierung ab, nachdem sie von der Demo erfahren hatten. Das Unternehmen ville ansammen für Not-Vollauftragnehmer, die versagten, mein Arbeit zu reverse engineeren, ein Prozess, der selbst MIT der Original Documentation Monate dauern wird, die Kelly als unnötigen Aufwand ebenfalls gelöscht hat. Unterdessen erreicht Projekt Phoenix jeden mehr Lenstein. Wir kämen schnell, aber nachhaltig voran. So funktioniert Entwicklung MIT erfahrener Führung und realistischen Zeitplänen. Kein Todesmarsch. Kein Heldenkultur. Keine Regeln das schon in der Production Mentalität. Einfach Professionals Engineering MIT solide Planung und Umsetzung. ICH traf Jason an einem regnerischen Samstag in einem Café in South Austin. US, als wär in 3 Wochen 5 Jahr gieltet. Die Art von Stresselterung, die einen trifft, wenn die gesamte beruflich Welt einen Hirn zusammenbricht. Danny, sagte erleichtert, als mich erblickt. Gott sei Dank. Es ist ein absoluter Albtraum dort. Wir bearbeiten jetzt als Manual. Wenn Kunden Logistik brickte wollen, führen wir SQL-Abfragen von Hand aus und verschicken Excel-Dateien. Per E-Mail, als kämen es an Serum System Shop in ein Tech-Core-Visitenkart über den Tisch. Wir suchen Mitarbeiter für Phoenix. ICH braucht einen Frontendleiter, der Versteht, was Ex-Engineering bedeutet. Jason start die Karten, als hat ICH im einen Rettungsring auf einem sinkenden Schiff zugesteckt. Ist das dein Ernst? Nach all dem, was passiert ist. MIT Lance ist als geklärt. Das Gleichangebot gilt für Scott und Lisa aus der Qualitätssicherung. HAB, Jason. Das Schiff sinkt nicht mehr, es ist schon unter Wasser. Am Abend bekam ICH ein Google News Benachrichtigung. Das Austin Startup Logiflow meldet Insolvenzen, nachdem ein $180 Millionen Deal geplatzt ist. Der Artikel schildert das Demo-Desaster und zitiert Brankenquellen, die von einer toxischen Kultur der Wettenwirtschaft und technischem Missmanagement berichteten. ICH wird nicht namentlich erwähnt, sondern nur als leitender Architekt bezeichnet, dessen Wegang die Kreis ausgelost hat. 3 Monate später ging Projekt Phoenix live. Kein Tam-Tam, kein Pressemitteilungen voller Buzzwords, einfach ein Schulteramligen, mitten in der Nacht an einem Dienstag. ICH stand im IT-Main-Team im Tech-Core Operations Centrum. Jason überwacht die Frontend-Analysen, Scott die Serverleistung, Lisa die Fehlerprotokoll. Echt Profis bei der Arbeit. Der Traffic schießt in die Ho. Berichtet Jason und grinste Summers 10 Mal sieht Monaten. Wir haben gerade Sterling Financial als neuen Kunden gewonnen. Logiflow sie hemmelige größte Kunde war direkt nach der Insolvenz zu uns gewechselt. Wie lange sind die Reaktionszeiten? Fragte ICH. Durchschnittlich 65 Millisekunden. Absolut stable unter Wollust. ICH beobachtet die Transaktionsstrom auf unserem Monitor. Tausend von Finanzoperationen werden reibungslos, zuverlässig und professionell abgewickelt. Es war genau das, was ICH sieht Jahren entwickeln wollte, und lief endlich auf einer Infrastruktur, die es euch leisten konnte. Kein Fehler, wirken die Lisa. Das System läuft wie ein Uhrwerk.
Lance Erstchen MIT eine Flasche Champagner. Der Vorstand war begeistert. Die Aktie war allein der Ankündigung des Phoenix-Launches 8% gestiegen. Schenkte DEM Team ein. Komischerweise rief gestern der Insolvenzverwalter von Logeflohen. Sie versteigen die restlichen Vermögenswert. Wie viel? Fragte ICH. Praktisch nichts. Unternehmenssoftware one funktionierenden Code ist offenbar nicht viel wert. Aber wir haben ja ohnehin schon die meisten ihrer hemlichen Kunden. 6 Monate später meldet sich der letzte Kontakt im Zusammenhang mit der Logeflow-Saga. Der Insolvenzverwalter benötigt Hilfe bei der Entschlüsselung archivierter Kundendaten für Steuerprüfungen, hat aber keinen Zugriff mehr auf seinen eigenen Server. Die Verschlüsselung erfordert Zugriff von zwei Administratoren, sieht Autorisierung, Kelly, langst nicht mehr DA, und Zugriff als Leitender-Architekt, ICH. ICH fuhr ein letztes Mal zum leeren Logeflow-Büro. Das Gebäude wirkte wie ein Mausoleum, Schreibtisch in den Ecken gestapelt, Kabelloos herabhängend, dies besondere still eins Orts, und DEM Traum sterben. ICH verben mit ihrem Not-Full-Backup-Server und insperrt die Kundenarchive. Nicht US-Loyalität oder Vergebung, sondern weil unschuldig Unternehmer Daten bräuchten. Als ICH die Entschlüsselung abgeschlossen hat, klingelte mein Telefon. Roy Sterling. Danny. Sein Stimme klang gebrochen, alt. ICH wollte dafür den Hilfe mit den Archiven dann kennen. Mich zu entschuldigen. Mir ist jetzt klar, was passiert ist. DIC's Core Engine System. Es war doch nicht aufgebläht, oder? Nein, Roy. Es war das Fundament. ICH habe zugelassen, dass SIE das Fundament zerstört. Weinte jetzt. 20 Jahre habe ICH dies Firma aufgebaut, und ICH habe zugelassen, dass mein nicht SIE in einem Nachmittag zerstört, weil ICH dacht, Familienloyalität sei wichtiger als beruflich. Kompetenz. ICH hat weil es sagen können. ICH hat grausam, verbittert oder selbstgerecht sein können. Stattdessen sagt ICH nur, pass auf dich auf, Roy. Als ICH das Lehrgebot am letzten Mal verließ, wird mir etwas Wichtiges klar. Es war kein Geskitcht über rasch. Es war ein Geskitcht über den Unterschied zwischen Aufbau und Zerstörung, zwischen Erfahrung und Arroganz, zwischen DEM Verständnis von Systemen und DEM Glauben. Man kann SIE mit einem Klick verbessern. In meiner 20-jährigen Karriere habe ICH gelernt, dass es bei Technologie nicht darum geht, der Klugster im Raum zu sein. Es geht darum, Dinge zu entwickeln, die funktionieren, wenn niemand zuschaut, die skalieren, wenn es nötig ist, und die nicht zusammenbrechen, wenn jemand mit guten Absichten, aber schlechtem Urteilsvermögen anfängt, SIE zu optimieren. Kelly dacht, SIE wird modernisieren. In Wirklichkeit lernte SIE ein Lektion über den Unterschied zwischen Innovation und Zerstörung. Manche Lektionen kosten $180 Millionen. Die eigentliche Lektion. Wenn jemand anfängt, den Lebenswerk zu löschen, wenn zu verstehen, was es bewirkt, sorg dafür, dass du weißt, wohin der Ausweg führt. Denn manchmal ist der Verlust des Arbeitsplatzes kein Kreis, sondern ein Chance, den eigenen Wert zu erkennen. Und gerade in der Technologiebranche sind gute Ingenieur, die wissen, wie man langlebig Produkt entwickelt, immer mehr wird als die Genigen, die glauben, uns ersetzen zu können.